എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മുറിയിൽ 2 ദിവസമായി എന്നോട് പറയുന്ന ദൈവശബ്ദത്തെ, പ്രവചന ശബ്ദത്തെ ഞാൻ കൈമാറുന്നു. ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഈ പ്രവചന ശബ്ദങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്യുക, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. വിമർശിക്കുന്നവരിലേക്കല്ല, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ദൈവം മുൻകൂട്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് അതിന് നീക്കുപോക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ തീവ്രത കുറയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇന്ന് 2 ദിവസമായി കർത്താവ് കാണിക്കുന്നത് UAEയുടെ ഫ്ലാഗാണ് എന്നെ കാണിക്കുന്നത്. UAEയിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് വൻ ദുരന്തങ്ങളാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാർ, ഒത്തിരി ദൈവമക്കൾ UAEയുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും പകലൊക്കെ എന്നെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലാഗായിരുന്നു. UAEയുടെ കൊടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പച്ച, വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക്, റെഡ്, ഈ കൊടി എന്നെ കാണിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എന്താണ് സംഭവം? രാജ്യത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിക്കുന്നത് അവിടെ വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ UAEയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇന്നുവരെയും കാണാത്ത ചില പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ UAEയുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് ഞാൻ കാണുന്നത്, വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ്, വലിയ പേമാരി ആ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്നു. വലിയ നാശം വിതയ്ക്കുന്ന, വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഒരാൾ ഹൈറ്റിൽ വരെയും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത്, UAE രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതിൻ്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും കാവലും ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവ് കാണിച്ചത് അവിടെ വലിയ ഭൂചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ലിറ്റർ സ്കെയിലിൽ 5.5, 6.4 ഈ ലെവലിൽ വരുന്ന ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾ UAEയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതിൻ്റെ തീവ്രത കുറയട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെടാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, വെളിപ്പാട് എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു ബിൽഡിങ് മറ്റൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മീതയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കുന്നു. വേറെ സ്ഥലത്ത് ബിൽഡിങ് തകർന്നു വീണ് കിടക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഭൂമി കുലുക്കമാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. ബിൽഡിങ്ങുകൾ തകർന്നു വീഴുന്ന, ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേലിട്ട് ഒരു ബിൽഡിങ് ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ദർശനമാണ് എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിച്ചത്. ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതിൻ്റെ തീവ്രത കുറയട്ടെ. അത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിച്ചത് വലിയൊരു ചുഴലിക്കാറ്റടിക്കുന്നതാണ്. വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ്, വലിയ ശക്തിയുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റ് അടിച്ച് വലിയ നാശം സംഭവിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നു. വലിയ പേമാരിയും കൊടുങ്കാറ്റും ചുഴലിക്കാറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അടുത്ത് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് UAEയുടെ കടലിൽ ഉൾവലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിച്ചു. കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഉൾവലിഞ്ഞു പോയി അവിടെയുള്ള ജനത്തിന് ഭയങ്കര ഭീതി ഉളവാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കടൽ കയറി വരുന്നത് 10ഉം 15ഉം നില ഹൈറ്റിലുള്ള തിരമാലകളാണ് പിന്നെ കയറി വരുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കടലെടുത്ത് പോകുന്നത് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കുക. UAEയുടെ കടലിൽ ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നത്. പലരും ദുരന്ത പ്രവാചകനെന്നും പലരും പല രീതികളിൽ ട്രോളുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല. എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അറിയിക്കുന്ന ദൂതുകൾ അത് ദൈവശബ്ദമാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദത്തെ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ജനത്തിന് കൈമാറുന്നു. ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ
ദുരന്തങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറയട്ടെ. സ്വർഗം ആ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങൾ, ഒത്തിരി ദൈവമക്കൾ, ദൈവദാസന്മാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് UAE. ആ രാജ്യത്തുള്ള ദൈവമക്കൾ, ദൈവദാസന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് ഈ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ആ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Dubai has been hit by major floods as rainy weather leaves the streets filled with water in the major UAE city. On Thursday, Dubai police even said people should stay indoors. In a statement, the police said, "For your safety, please remain cautious as unstable weather conditions are expected in the coming hours, and avoid going out unless it is absolutely necessary until midday on Friday." Rain is expected to continue in Dubai and Abu Dhabi through Friday. It's the UAE's heaviest rainfall since records began 76 years ago. Private sector companies in the UAE's regions most impacted by the recent heavy rainfall have been advised to adopt a remote work policy on Friday. The Ministry of Human Resources and Emiratization issued this directive to safeguard the health and well-being of employees whose roles allow for remote work. This announcement follows a decision in Dubai requiring all government staff to work remotely to avoid the adverse weather conditions. Authorities in Abu Dhabi and Dubai have called on the public to remain vigilant as the country experiences heavy rain, high winds, thunder, and lightning. The downpour, worsened by a lack of storm drains, hobbled Dubai Airport, the world's busiest hub for international passengers. Flights on Thursday night and Friday morning were delayed and others were cancelled. Some of these included Emirates flights to London Gatwick, Heathrow, and Frankfurt. Fly Dubai services were also cancelled, specifically to Warsaw and Bahrain. Public beaches, parks, and popular attractions such as Global Village in Dubai were closed to ensure public safety. Pictures showed cars struggling to get through the water on Thursday. Footage shared online showed water filling the streets on Thursday. Amid the weather alerts, several videos on social media platform X shows the iconic skyscraper Burj Khalifa hidden as clouds take over the skyline in Dubai.
Torrential rain hit several parts of the United Arab Emirates early on Thursday, with residents in some areas experiencing flooding and even hail. In Ras Al Khaimah, rain poured steadily in the early hours of Thursday morning. Resident Soni Salim said she woke up with a start due to the sound of the thunderstorm. It was really heavy thunderstorm and rain, she said. I woke up to the sound of objects flying away due to the heavy rain. By the time I was awake, water had seeped into my house through the windows and the main door. My bedroom, the hall, and the children's room all had water all over the floor. RAK police sent out an alert to residents on their mobile phones, warning them about the changing weather conditions, heavy rain, and strong winds. Authorities cautioned people to be careful around ponds and streams. The social media account of Storm.ae showed hailstones in some parts of the emirate as well. Funnel clouds have been spotted over northern Ras Al Khaimah as unstable weather continues to affect the emirate, with rainfall expected to persist in the coming hours. A video circulating online shows the striking weather phenomenon forming over the sea and stretching up into the clouds. Al Quain residents also experienced steady rain in the morning. The rain continued to fall steadily since far where I live in the Al Haditha area, said Ahmed. It stopped after a few hours. Luckily, the roads were not too bad, and my son left for work. UAE weatherman Mohammed Sajjad took to social media to share videos of the downpour in UAQ and parts of Sharjah. The video showed dark clouds gathering and rain battering down, causing water ponds on the roads. Another RAK resident, Suish Araham, said the impact of the storm became clear only after daybreak, when people stepped outside and surveyed their surroundings. In the morning, we noticed that a few cars had been damaged, he said. Some vehicles were hit by falling tree branches and debris during the night. It all happened suddenly, so most people had no idea until they came out in the morning. He added that the damage was not limited to vehicles alone. In some areas, footpaths were littered with broken branches, while parking spaces were partially blocked by debris that had been blown or washed down by water and in winds. A few cars parked close to trees and along residential pathways appeared to have borne the brunt of the impact, he said. Abdul Rahim, a grocer in Ras Al Khaimah,
said waterlogging on a few roads has made commuting difficult for residents and affected daily business activity in some areas. Water is clogged on a few roads, and it has made the commute a bit difficult, he said. Some business establishments have remained closed because water has seeped into their shops. They are waiting for the water on roads to recede before reopening. He added that while the rain had eased by morning, the aftereffects of the overnight downpour were still being felt across neighborhoods, particularly in low-lying commercial areas. حصل لي عنده تنور. شوف الحطب، شوف الاشجار كيف طايحه. تعالوا قص.